Are you seeing on the screen Basel 3 norms? Basel norms? இல்லையே Today. இருக்காது. இப்ப காமிக்கிறேன். Yes, sir. Basel 3 norms implemented in India in phases starting in 2013 are Yes, sir. international banking regulations aimed at strengthening the banking sector's resilience and stability. Resilience na அதாவது விடாமுயற்சி, again and again Yes. trying, requiring banks to maintain higher capital adequacy ratios and improve risk management practices. What are Basel norms? இந்த படி பார்க்கலாம் நீ படி. So, yes, sir. So Basel III is a set of measures developed by Basel Committee on Banking Supervision to strengthen the regulation, supervision, and risk management of banks. The primary goal is to improve the banking sector's ability to withstand financial and economic stress, particularly after the 2007 to 2008 financial crisis. Higher capital requirements. Banks are required to maintain higher capital adequacy ratios and ensure quality of their capital. Stricter risk management. Basel III introduces stricter regulations for banks' risk management, liquidity management, and leverage ratios. Enhanced risk measurement. The norms enhance the measurement and management of risk, including credit risk, marketing risk, operational risk. Capital buffer. Basel III introduces new capital buffer requirements that bank must maintain above the minimum capital ratios, ensuring that banks build up capital reserves during good times that they can draw down during economic and financial stress periods. Implementation in India. Basel III Capital Regulation, Pillar 1 of Basel III norms, were implemented in India with effect from April 2013 and have been successfully implemented as on October 2021. The Fully Reserve Bank of implemented and have been fully implemented implemented as successfully. on. நீ successfully னு படிச்ச. Sorry, sir. பரவாயில்ல, no issues. Come on, continue. The Reserve Bank of India issued guidelines in May 2012 for the implementation of Basel III in a phased manner. The implementation aims to attain sustainability on micro as well as macro level. Why Basel III norms important? Sorry, sir. Economy section. The topic of Basel norms is important for the economy section for the UPSC, sir. பரவாயில்ல படி. UPSC syllabus. Financial stability. Understanding Basel III is crucial for understanding the Indian banking sector's resilience and its ability to withstand financial shocks. Risk management. The norm highlight the importance of sound risk management practices in the banking sector. Current affairs. Basel III and its implementation are often discussed in current affairs, making it a relevant topic for UPSC aspirant. So this is the thing. Now I will give you this. Yes, sir. I will give it in N2. N2ல கொடுக்கிறேன் so that you will get it. Yes, sir. N2. N1ல இருக்குது. நான் N2ல கொடுக்கிறேன் உனக்கு. N2. N2ல I have given it now. அதுக்கப்புறம் I am also giving in N2 one more link. Vision IAS. Yes, sir. I am giving you that link also. Please take care of that. Okay? Yes. Very good. Yes. Now I will explain what it is. See, actually, at present, the Basel III norms insist that private sector banks in India should have 9% CRAR, capital risk-weighted asset ratio, 9%, whereas public sector banks must have 12%. இது ரெண்டும் கரெக்டா தெரிஞ்சா போதும். நார்மலா இதுக்கு மேல கேட்க மாட்டாங்க.
அப்படியே உன்னை கேட்டாங்கன்னா CRAR அப்படின்னா என்னன்னாக்க, see the advances that banks make have different level of risk involved with it. For example, a loan given by the bank on the security of its own deposit or on the security of a government guarantee, they are free of any risk. Whereas if the advance has been given for agriculture purposes, industrial purposes, home loan purposes, and all, they command different levels of risk. Depending on the percentage of risk, the risk assessment will be done. For example, if 100 crores housing loan has been given and 1% is considered as the risk assessment, then 1 crore is the risk. And the bank should have 9% of the total risk of the bank as at the end of that quarter or year. In the case of private sector banks, it is 9%. If the total risk of a private sector bank is 250 crore, it Yes. must have the paid up capital and reserves of 9 times 250 crore at least. Yes, sir. That means tier 1 capital and tier 2 capital plus reserves. Yes, நீங்க sir. அவ்வளவு கூட டிஃபரெண்டா சொல்ல வேண்டாம். டயர் 1 டயர் 2னா அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்பாங்க. Simply say they should have their capital and reserves should be more than 9% of this risk. சார் நான் வந்து டயர் 1, டயர் 2 கேபிட்டலுக்கு வந்து என்கிட்ட ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குங்க சார். அது கரெக்டானு சொல்றீங்களாங்க சார்? சொல்லுமா. சார் இப்போ டயர் 1 கேபிட்டல்ன்றது பேங்கோட டோட்டல் கேபிட்டலை வந்து நம்ம டயர் 1 கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோங்க சார். டயர் 2 கேபிட்டலில் வந்து பேங்கோட ரிஸ்க்கு ஏதாவது பேங்க் வந்து திடீர்னு ஒரு ரிஸ்க்கை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக பேங்க் வந்து கொஞ்சோண்டு அமௌண்ட்டை வந்து டயர் 2 கேபிட்டலில் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க சார். இல்லைம்மா, இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஏன்னா எங்கள் ஃபினான்ஸில் வந்து அப்படிதான் டயர் 1, டயர் 2 கேபிட்டல் அப்படிதான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் அதை வச்சு பார்க்கிறேன் சொல்கிறேன். பார்க்கிறேன். In Indian banking context, tier 1 capital represent bank's core capital, that is share capital and disclosed reserves. இந்த பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணணும். Disclosed reserves. எஸ் சார். Tier 2 capital is supplementary, comprising reserves, that is undisclosed, and certain types of subordinated debt. Tier 1 capital will have share capital, retained earnings, statutory reserves, general reserves, capital reserves. Purpose is to absorb losses and provide stable foundation for the bank's operations. Tier 2 supplementary to tier 1 and is considered less liquid and of a higher risk. Revaluation reserves, undisclosed reserves, hybrid capital instruments, subordinated debt. இது என்னன்னு எனக்கு தெரியல. To provide additional capital support, but is secondary to tier 1 capital and is used to absorb losses after tier 1 capital is depleted. இதுதான் நீ சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். This is the point எஸ் you were telling. Very good. எஸ் சார். Regulatory context. Banking regulations such as Basel I Accords require banks to maintain specific levels of capital. Reserve Bank of India set guidelines and so on. So, total available regulatory capital tier 1, tier 2. Banks are required to maintain specific minimum level of common equity tier 1 and total capital, and with each level as percentage of risk weighted assets. இதையும் நான் கொடுக்கிறேன்.
கரெக்ட். Yes, நீ சொன்னது ரைட் தான் ஓரளவுக்கு. பட் இன்னும் yes, கொஞ்சம் கிளியரா சொல்லியிருக்கலாம். yes, sir. நோ ப்ராப்ளம். யூ டிட் அ குட் ஜாப். Yes, sir. Thank you, sir. Best wishes. Any other questions, doubt you have? Sir, no, sir. Good. ஒரு நிமிடம். I will switch off.